How you doing today? Good. How are you? How was your trip south? It was great. The kids are 5 and 3, and each time they kind of interact more and more. This time was just a lot of fun. Doing things and playing with them, making up games. And then at nighttime, they wanted me to read a story and then tell a story. So it was great. I loved it. Very nice. Yeah, we're thinking if we can, we'll go down there for January. So. For the whole month? Yeah. Nice. Yeah. We'll see, but that would be the goal behind it. Would you stay with them, or do you have to get a different place? No, what we do is there's a place we rent through Southern Vacation Rentals, and yeah, it's right. Here's the beach. Here's hotels. There's a walkway, and then right across from that is where the place is that we're staying. Wow. Yeah. And how close is that to their house? About 20, 25 minutes, somewhere in that range. And what part of Florida? Pensacola. So it's just nice. And Margie just used to live at the beach, so it's been great for her that way. Nice. So I'm happy. Yeah. When they were younger, they came to stay with you, right? Only twice. Once when just our son was alive. I
more fun things you could do. Oh, yeah. It's just nice. My daughter and son-in-law, their first floor, they have what could have been a bedroom with playroom, but they also have a huge open area between living room, kitchen, and den. And so I hide and seek. There's almost no place to hide. So, and they have a dog who loves to get petted, so that's my job when I go there. Follow the square. I always go to the same place. They would hide. One would hide in the bathtub. One would hide. I love this as we're looking, and I see her granddaughter's hand. You just see it sticking out the door. Just good. Yeah. Yeah, it was a lot of fun. She's so particular. Thank you so much. Today's another odyssey. Thank you. Of course. What's would that say? Shabbat shalom. Hi, Shabbat Shalom. How are you? I'll take that little. Dexter medicine and missing parts of our way. Okay. I'm sorry? Are we missing? Okay. Page 65. And we rise. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan l'chsakvi bina l'havim ben yom u'ben laila. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani b'tzalmo. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani Yisrael. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani ben Horim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam mabish harumim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokev kefufim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ha'aretz al hamayim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasoli kol tzarki. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechem et tzadek aver. Baruch Amen. atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael b'gvura. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael b'tifarah. Baruch Amen. atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten li'ayeh koach. You may be seated. V'neinu hayom v'chol l'cheinu chesed rachamim v'nech. Uneinu hayom v'chol l'cheinu chesed rachamim b'neinecha u'b'nei koroenu v'taglienu chasadim tovim Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim v'hamo Yisrael. We turn to page 83 and we rise. Baruch Shamar v'chaya olam Baruch hu Baruch haseh b'reishi Baruch hu mevi haseh Baruch hu mevi Yichek Olamim Melech Meshubah Farhad Et Shemo Hagadol Baruch atah Adonai Melech Mulo Batish Bachod. We remain standing and we turn to page 92. Hodu Ladonoi Ki Tov Ki Olam chasto. Hodu Lelo Heha Elmim Ki Olam chasto. Hodu Ladonai Adonim Ki Olam Chasto Yoseni Float Gedolot Livado Ki Olam Chasto Lioseh Shemayim Bituvona Ki Olam Chasto L'rak haaretz al hamayim Ki Olam Chasto Lioseh Orim Gedolim Ki olam chasto. Sham Shemelech Bayom Ki Olam Chasto Et Hayarei Kokavim Lim Shalot Balayla Ki Olam Chasto Malkei Mitzrayim Kurechem Ki Olam Chasto V'yotzei Mitocham Ki Olam Chasto V'yad Hasaka Uvizrirat Yah Ki Olam Chasto L'gozer Yom Suf L'gizorim Ki Olam Chasto V'he'ev Yisrael B'tocho Ki Olam chasto. V'ni Pero
biyom suf ki leolam chasto. Mo lichamid bamidbar ki leolam chasto. Chasto. Malachim melachim gedolim ki Leolam chasto. Yecharog malchim adirim ki leolam chasto. Chasto. Listen kol melech amori ki leolam chasto. Ul ag melech bashan ki leolam chasto. Venatan arza linechala ki Leolam chasto. nechala Yisrael abo ki leolam chasto. Chasto. Shifenu Charlonu Leolam chasto. Vivkarkenu Mitzarenu Ki Leolam Chasto Chasto. Noten Lechem Lechol Basar Ki Leolam Chasto Chasto. Odulo El Hashamayim Ki Leolam Chasto. Maybe see, turn to page 94. Mizmor Shir Leolam Hashabat Tovlo Dolano Lismerach Lasiyon Leolam. Bottom of the page. Tzaddik Amar Yifra. Yeres Albanon Hiskef. Betulim Beved Adonai. B'chatzrot Eloheinu Yafrich. Odinun b'sefa. Sheni mehanani mehiyu. Yasha Adonai. Zuri velo avlatabo. 96. Ashrei Yoshvei Beitecha Od Yalucha Selah Shem Shalach Eloshim. Tila Daber Bi Vivarech Kol Basar Shem Kadsholi Alam Vaed Vanachnu Nobrech Ya Me'atavi Alam. Hallelujah. We turn to page 100, in the middle of the page. Hallelujah. El Big Kadsho. Hallelujah Big Kirakuzo. Hallelujah Big Vuratav. Hallelujah Kirov Gulo. Hallelujah B'Teich Shofar. Hallelujah B'Negel V'Kinor. Hallelujah B'Tofu Mocho. Hallelujah B'Meniv Yuga. Hallelujah B'Tzilzalei Shama. Hallelujah B'Tzilzalei Trua. Kol Shama to Hallelujah. Hallelujah. Kol Shama to Hallelujah. Hallelujah. We rise. Baruch Adonai Le'olam. Amen v'Amen. Baruch Adonai Mitzion Shechei Roshon Hallelujah. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael. Aseh niflo u'varech kavod li'olam. V'yimlech kavodo al kol haaretz. Amen v'Amen. Page 101. Ayavor David et Adonai Le'anei kol chacham v'yomer David. Atahu Elohim asher b'haktav Abraham v'otzeim or kasim shmata shemo Abraham u'matzata elevon fonecha v'kibot imo habrid. Letake. V'chayam b'takta lifnehem v'aru v'btocha abashar Yet Rofethem Haslakta, the mitzvot Kamo Evan by Amim Azim. Page 102.
Vayasa Adonai biyom hahu et Yisrael mi'am Mitzrayim v'yad Yisrael Mitzrayim Shvat Hayom v'aya Yisrael et Hayad Hagadola asher asa Adonai b'Mitzrayim v'aru ha'am et Adonai u'v'yaminu b'Adonai u'Moshe ado Shashir Moshe u'v'nei Yisrael et hashirat hazot lanu v'emru lemor ashiru l'Adonai koa koa sus rach v'rayam aziv v'zimrat yav v'yechili l'shua ze'eli v'yein v'ehu Elohai avi v'remenhu Adonai shmilcho Adonai shemo. Michamocha boelim, boelim Adonai, Michamocha nedor b'kodesh, shati hilot osei feleh. Adonai imloch li'olam voed, Adonai imloch li'olam voed. Ki Adonai omalcho Moshe b'goyim, v'alu b'sayim b'char Tzion l'shpat el charesav, v'hayatal Adonai ha'melucha, Adonai l'melech ha'oretz, b'yom ha'chi Adonai echad, u'shemo echad. You may be seated. Page 104. Nishma chai tevarech et Adonai Eloheinu v'ruach kol. 104, in English, we read responsively. Could song fill our mouth as water fills the sea, and could joy flood our tongue like countless waves? Could our lips utter praise as limitless as the sky, and could our eyes match the splendor of the sun? Could we soar with arms like eagle's wings, and run with gentle grace as the swiftest deer? Never could we fully state our gratitude for 1/10,000th of the lasting love that is your precious blessing, dearest God. Grant it to our ancestors and to us. We silently in the middle of 105. Nilachah and Swavechacha Ferchacha Navarech et Shem Kodshah Kamor LeDavid Boraki Nefshi et Adonai B'Kol Koravai et Shem Kodsho Hoyel B'Chatzrochot Uzecha Hagadol V'Hagibor Shemecha Hagibor Lenetzek V'Noro Menoratecha Hamelech HaYoshev Kisei Ram B'Nisa. Middle of 105. Yishach, okay. Shocheno Aron v'kadosh Shemot Chatu Rananu Tzadikim B'Adonai L'Yishavim Navateim V'Yishavim Tidal V'Divrei Tzadikim Tidbarach U'Vilashon Hasidim Tidromam Uvekerev Kedoshim Tidkadash ומקהלות רבבות עמך בית ישראל. שכנו חובת כל יצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לבאר, לרומם, לברך, להלל ולקלס, על כל דברי שירות ונשבחות, דוד בן ישי, עבדך.
Ishtabah Shimecha La'ad Malkeinu Shir Racha Halevazimra. Brachot ve'hodot me'ata v'yad olam baruch atah Adonai בתשבחות אל ההרצאות הדון הנפלאות הפוער בשירי זמרה מלך חי העולמים. 1 second. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל הכל ידך והכל ישבו. אין ככחד אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולת לך מלכנו לחיי העולם הבא אפס בלך קודם למות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל האדון על הכל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו החיות הקודש ונהדר בכבוד על המחווה דחות ומישור לפני איסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן להם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נזיבם בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים בהם הרצון כל עולם פאר וכבוד נותנים לשמו צולה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אורה ויהי צורת הלבנה נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה צרפים ואופנים וחיות הקודש
la 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 אשר שבתנו כל המעשים ביום השביעי. תיפרח משה שבב מעשה ידיך, והאמירו שעשית, יפרוך הסלע. תיפרח צורנו מלכנו וכבודנו, וקדושים. וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה וזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפארים ומריצים ומקדישים ומניחים את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנורא הקדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש לעצמם בנחת רוח, בשפה גבוהה ובנעימה, קדושה כולם כאחד. עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלך הארץ כבודו, והכהנים מריות הקודש. ברעש גדול מן הזעים ומצרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקום עולה, ברוך נמות יתנו. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולם מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אדוני יוצא Page 111. עבר הבא, פן אדוני אלוהינו. והערנו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה ויראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא פתחנו, נעילה ונשמחה, נעילה ונשמחה ישועתך, והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ. ותוליכנו קוממיות. קוממיות לארצנו, כי הפועל ישועה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבנו. מאתנו, לשמך הגדול סלע באמת, להודות לך וליחדך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעם ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני
Eloheinu Adonai ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל וכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך דיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך ושוכבך ומך וקראתם להיות על ידך והיו לטוטפות בעיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה עם שמוע. Real hard to all of us. That's why you only are commercially more Adonai Elohechem emet יציב v'nachom v'yam v'yashav ונאם v'yahu v'chaviv v'namad ונעים ונורא ויתיר ומתוקן ומקובל בטוב ויפה עלינו לעולם ועד אלוהי עולם הכן יצור יקום מגן ישנו לדור ודור הוא קיים ושמו קיים ויסוד נכון ומלכותו אמונתו לעד קיימת ודבריו חיים ננמין נחמדים אלוהים גואלנו גואל אבותינו יוצרנו תשועתנו אותנו הצילנו מעלום שמך אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה הוא מעולם ישעים הכהן אדון 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 שלום Bottom of 114, we brought preparation for the Amidah. We'll chant 115b and 116 together and then continue silently through 120. Nedar b'kodesh, norah tehilot hosef שירה חדשה, שיבחו יהודים לשמך, על שפת הים, יחד כולם הודו, המליכו ואמרו, Adonai צור ישראל, ובעזרת ישראל, בדרך ימך, יהודה וישראל, בוא עלינו אדוני שמו, קדוש ישראל,
ממקום חמקינותו פיה ותמלוך עלינו, אם מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתקדש ותתקדש טוב ירושלים, ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצח. לשבחך אלוהינו מפינו ימוש לעולם ועד. יאמר גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני.
katavi kachemerapo yama karakute yamithakute v'chayachon v'yamechon v'chayach b'eit Yisrael b'kalav v'yisman kariv v'yimaru amen yehesh me'ah me'varach le'ah Yida Darvit Levit Salam Shmer Kudisha Yekun Nelamin Koper Chatav Shirata Yush Bachatav Nechmatata Biama Yimaru Amen Tikabat Zoton Voton for Israel Katamo Vishmaya Yimaru Amen. Yesh Lama Rabbanin Shmaya V'chayim Aleinu V'yoko Yisrael Yimaru Amen. Ose Shalom Roma Uya Ase Shalom Aleinu V'yoko Yisrael Yimaru Amen. Page 139. Hey, come on, Elohim Adonai. כל עולמים בכל זמן אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום אב הרחמים היטיב ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים תבנה חומות ירושלים עירך לבד בטחנו מלך אל הניסה אדון עמי.
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shema. Adonai, Hagedula v'Hagvura, V'Atiferet v'Netzach v'Naot, Yichol v'Shamayim, Shamayim u'va'aretz, Lecha Adonai הממלכה והמתנשא לכל ראש. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדון רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. This week's parasha, Parashat Kedoshim, begins in Leviticus chapter 19, verse 15, with the important words, Lo ta'asu avel b'mishpat, that you shall not make an abomination within a courtroom or an injustice. So we'll have more to say about that later on. And you can follow on page 696, verse 15. Amen. אתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים בוכם היום. ברכו את אדוני חברך. ברוך אדוני מברך לעולם ועד. ברוך אדוני מברך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך, לא תלך חיל בעמך, לא תעמוד רעך אני אדוני, לא תשנא את אחיך לבבך,
הוכח תוכיח את עמיתך, לא תישא עליו חטא, לא תיקום ולא תטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם, אתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai Habarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'notan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. את חוקותיי תשמרו, בהמתך לא תרביע כליים, שדך לא תזרע כליים, ובגד כליים שש לא יעלה עליך. ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, והיא שפחה נחרפת לאיש, לא נפתעת, או חושה לא ניתן לה, ביקורת תהיה לא יומתו, כי לא חופתה. והביא את אדמו לאדוני אל פתח אוהל מועד אל אשם, וכיפר עליו הכהן באל האשם לפני אדוני, על חטאתו אשר חטא, ונסלח לו מחטאתו אשר חטא. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chayei olam atah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Continuing with the third Aliyah, page 698, verse 23. Abraham Yosef Tanya David B'Machero Shlishi. Baruch hu Adonai Barah. Baruch le'olam va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Titavo el haaretz untatem koez machaha va'araltem olato epiyo shlosha shanim yeh lachem areli lo yachel uvashana yeh kol yo kodesh Elohim Adonai. Uvashana hachamishi tachlu et piryo hosif lachem v'vato ani Adonai Elohechem lo tachlu ahadam lo nachash v'lo tanenu lo takifu ta'at roshchem lo tashchihi Isaac zekanecha, v'sered lanefesh, u'tinu b'vsachem, u'tov ekaka, lo tiknu b'chem, ani Adonai, al tachalel et bitcha, l'chaznotah, v'lo Tizne haaretz umala haarzah et shayotai tishmaru umikdashi tira'u ani Adonai. Give me a second. Al tifnu al
Avot via Atakashu the Tam of Tama Ani Adonai Elohechem Mipne Seva Taku Hadrata Nezaken Yeran Elohecha Ani Adonai. Can't see with the fogging. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam atah b'tochenu. Baruch atah Adonai natan haTorah. Amen. Prior to the fourth Aliyah, we'll recite the Mishnah Berach for Holim. At the end, I'll that you could add people's names who aren't on our list. Mishnah Berach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov Sarah Rivka Rachel v'Leah Yivarech v'Yirapeh et HaCholim Naftali ben Sarah Shira bat Avraham Aaron ben Shira Ramona Botzim Stuart Taylor Brenda Taylor Charlotte bat Naomi Rachel Malka bat Zalman Marla Goodman Linda Maskelko Gittel Nechama bat Zoe Michael Bert Welzer Arya Michal bat Yudit Naomi Bela bat Chana Gershon ben Zahava Ola bat Masha Miriam Chaya bat Yentel Malka bat Elka Mar Sachs Margaret Sedner Batya bat Chana Leora Sarah bat Leora Rucha bat Yahu Leora bat Golda Dina bat Chaim Jody Brooks, Christy Radabau, Yudis bat Pasha, Mark David Franco, David Ben Nachman, bat Chana, bat Mincha, Chana bat Braina, David Chaim, Rezel Dina bat Ba, Helen Roadside, Yafa Yael, bat Sarah, Rosa Sarah, Eleanor Cohen, Sarah Price, Esther Malka Chana bat Yarut, Chuna ben Zusha, Ruben ben Malka, Natan ben Batya, bat Leah, bat Chana, Stephen Toole, Ruth bat Yitla, Shoshana bat Walter Virene, David Cohen, Ben Chana, Judith Glazer, Sudit Kowski, Joe Litkowski, Ben Stock, Owen Lotzbauer, Elena Pagano, Ephraim Ben Leah, Shimon Michael Ben Rezeldina, John Kanapka, Rachel Seifs, Moshe Ben Chayam, Lumia Blanche, Chaim Halevi Ben Necha, Ruvain Shalom Ben Malko Rachel, John Kulik, Hillary Smith, Bela Serol, Bat Chaya Sarah, Carlos Ezios El Chia, Floria Anlita Gomez Yak, Carla Eunice Eloy Gomez, Rebecca Natalie Elo Gomez, David Ben Ruchama, Haley Miantis, Matityahu, Ben Avraham, Ariel Sarah, Bat Yaakova, Devorah bat Hinda. any others? השעה הזאת קהילת בית הקדוש ברוך הוא רחמים עליהם להחזיק אותם משלחם מרב שמה מן השם מפרט הנפש והגוף בתוך שאר חולי ישראל שבים לזעוק קרוב לבוא השגלה בזמן קריב Page 700 verse 33. Baruch Hu et Adonai Barach. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Lotonu oto, ke'ezrach mikem yelachem hager hagar ichem, ve'ahavta lo kamocha, kirim hayitem be'eretz Mitzrayim, ani Adonai Elohechem, v'tasu avel b'mishpat, v'midav mikshal u'v'mesurah, monei tzedek, Avnei tzedek, Ephat tzedek, Ve'in tzedek Yehelachem, Ani Adonai Elohechem, Asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, Ushmartem et kol chukotai, ve'et kol mishpatai, v'asitem otai, Ani Adonai. Baruch Atah Eloheinu Melech Haolam
העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Continuing with the fifth Aliyah, beginning with chapter 20, verse 70. יעמוד ניסן את משה הלוי חמישי. Good Adonai Baruch. Adonai Baruch Elam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Baruch Abana Mikol Hamim V'Nosmanu Et Torto. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. V'Adonai Shalemo, B'nai Israel, Toma ish ish, mi b'nei Yisrael, u'min hager gam Yisrael, asher yin zaron molech mot yumat, am haaretz yigmu ba'aven, ve'ani etein et panai ba'ish hahu, v'hichrati oto mikera amo, מזרעו נתן למולך למען תמי את מקדשי ולחלל את שם קודשי ואם הלם ירימו עם הארץ את עיניהן מן האיש ההוא בתיתו מזרעו למולך מולך לבלתי תמית המית אותו ושמתי אני את פניי באיש ההוא ובמשפחתו והכרעתי אותו ואת כל הזונים אחריו לזנות אחרי המולך מקרב עמם הנפש אשר לפני אל האבות ואל הידונים לזנות אחריהם ונתתי פניי בנפש ההיא והכרעתי אותו מקרב עמו והתקדישתם והייתם קדושים כי אני אדוני אלוהיכם. Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher natan ataras emes v'chayei olam nata v'sochenu baruch atah Adonai noten haTorah. Continuing on page 701, verse 8. Baruch et Adonai Hamavarach. Baruch Adonai Baruch Elam Va'ed. Baruch Adonai Hamavarach Le'elam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Natan Lanu Et Torato. Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Ushmartem et chukotai v'asitem otam. Ani Adonai mekadishchem. Ki ish asher יקלל את אביו ואמו מות אביו ואמו קילל דמר בו ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנואף והנואפת והנואפת ואיש אשר ישכב את אשת אביו ערוות אביו גילה מות יומתו שניהם דמיהם בם ואיש אשר ישכב את כלתו מות יומתו שניהם תבל עשו דמיהם בם ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אישה תבל עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם ואיש אשר ייקח את אישה ואת אמה זימה היא באש ישרפו אותו ואת הן ולא תהיה זימה בתוככם ואיש אשר ייתן שכבתו בבהמה מות יומת ואת הבהמה תהרגו ואישה
אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה עולה, והרגת את האישה ואת הבהמה, מות יומתו דמיהם בם. ואיש אשר ייקח את אחותו, בת אביו או בת אמו, וראה את ערוותה, והיא תראה את ערוותו, חסד הוא, ונכרתו לעיני בני עמם, ערוות אחותו, גילה יישא, ואיש אשר ישכב את אישה דבר, וגילה את ערוותה, את מקורה הערה, והיא גילה את מקור דמיה, ונכרתו שניהם מקרב עמם. ערוות אחות אימך ואחות אביך לא תגלה, כי את שרו עוונם יישאו. ואיש אשר ישכב את דודו, ערוות דודו גילה, חטאה יישאו ערירים, הערירים ימותו. ואיש אשר ייקח את אשת אחיו נידה היא, ערוות גילה, ערירים יהיו. ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי, ועשיתם אותם, ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chai olam nitah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Continuing with the seventh Aliyah, page 703, verse 23. Baruch es Adonai HaBarak. Baruch Adonai v'rach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaBarak le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan hatanu et Torah. Baruch atah Adonai notan haTorah. Amen. V'lo telchu בחוקותיי אשר אני משלח מפניכם, כי הכל אלה אסור ויקוץ בם, ויאמר לכם, אתם תירשו את אדמתם, ואני אתננה לכם לרש לתך, ארץ זבת חלב ודבש. אני אדוני אלוהיכם, אשר הבדלתי אתכם מן העמים, והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, ובין האוב הטמא לטהור, ולא תשחטו את נפשותיכם בבהמה ובאוב, וכל אשר תרמוס האדמה, אשר הבדלתי לכם לטמא, והייתם לי קדושים, כי קדוש אני אדוני, ויבדיל אתכם מן העמים להיות לי לאישה. כי אבהם או ידעוני מות ימתו באבן, ירגמו אותם מהם בם.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet chayei olam ata batchenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yikatov yikatah shemei rabah v'yamad tivra b'tei v'yamid malutei chol yamechon v'chayet v'chol beit Yisrael v'agalav v'zman kariv v'maru amen. Yehi shemei rabah mevorah le'olam olam me'omaya yiparach v'yishabach v'yiparach v'yitnaseh Yidazar v'yitalevi yitalal Shemei d'kushal b'richu Leila min kol birchata v'shirata Zush birchata v'nechmata Ta'amiram b'yama v'yimeru amen. Tamod Yirabat noch v'masha maftira Baruch Adonai Havarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Havarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'hivdatem ben ha'imot orah ha'tameh u'ben ha'of ha'tameh l'tohor v'lo tishaketzu et nafshotechem b'beimo v'o v'chol asher tirmos adama asher הבדלתי לכם לטמא ליתם לקדושים כי קדוש אני אדוני להבדיל אתכם מן העמים להיות לי ואיש או אישה כי אבן אוב או ידעוני ימתו האבן יגמרו אותו מהם בם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Yamod hamagbiah ta'amod hagolelet. Rise. Asher Samuel Livnei Bnei Yisrael Adonai Veyad Moshe Asholosha Devarim Asholosha Devarim Asholosha Devarim Haftarah for Parshat Kedoshim is taken from Amos chapter 9, and it's found on page 706. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratzah v'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'v'nvi'im
Uvin vieha emet v'tzedek. Alo kivnei ushimatem li b'nei Yisrael ne'unai. Alo et Yisrael ha'eleti eretz Mitzrayim Felishtim Raftor va'arami kir. Hine Adonai Elohim Amlacha Chata'ah V'ishmarti otah me'al pnei ha'adamah Efes ki lo ashmid et Beit Yaakov ne'um Adonai. Ki hine anochi mitzaveh v'hanioti b'cha hagoyim et Beit Yisrael ka'asher yino bakvara v'lo yipol teror aretz. V'cherev yamutu kol chata'ei ani omrim lo tagish v'takdim ba'ateinu hara. Ayom hahu akim et sukkah David hanofelet v'gardarti et bertzehen v'harisotav akim uveniti hakime olam le'marshu et she'erid et tom v'chol hagoyim asher nikra shemi aleihem ne'um Adonai osezot. Hine yomim ba'im ne'um Adonai v'nigash oresh b'kotzer v'torech hanavim v'moshe chazara v'hitif v'harim asis v'chol hagvaot titmogagna v'shavti yeshivu dam Yisrael uvanu arim neshamot yashavu v'natu chramim v'shatu et yenam v'yasu kamot v'yachlu et prihem unetatim al admatam v'lo yinatshu me'ad matam asher natati lahem amar Adonai Elohecha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tzorech olamim tzadik b'chol hadorot hayel hane'eman omer v'yoseh amtavir m'kayim shekel divarav emet v'tzedek. Ne'eman atah Adonai Eloheinu v'ne'emanim divarecha v'davar echad midvarecha achor lo yeshuv reikam ki el melech man v'rachaman atah baruch atah Adonai hayel hane'eman b'chol divarav. Rachem Tzion ki hi beit chayenu v'la aluvat nefesh toshiyah b'mhera v'yameinu baruch atah Adonai mesameach Tzion b'vanecha. Samcheinu Adonai Eloheinu v'elahu anavi avdecha u'malchut beit David mitchecha b'mhera yavo v'yagel libeinu Hakisa lo yeshev zar, lo yinchalu achirim et kivado, ki v'shem kodshecha nishbata lo, shelo yichane roli olam va'ed, baruch atah Adonai, magei David. Al
HaTorah ועל עבדיו הנביאים ביום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת. על הכל אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Page 148 in our Siddurim, we offer the prayer for the congregation. May the blessings of heaven, kindness and compassion, long life, ample sustenance, well-being, and children devoted to Torah be granted to all members of this congregation. May the sovereign of the universe bless you, adding to your days and to your years. May you be spared all distress and disease. May our protector in heaven be your help at all times. And let us say, Amen. We rise and read together the prayer for our country. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. Avinu Shamayim, Su Yisrael v'goalo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit Smichat Kulatenu. Hagen alea be'evrat chazdecha, ufros alea sukat shlomecha, ushlach orcha v'amitcha, l'rashea, sarea v'yoatzeha. ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה, ונאמר אמן. May we see the day when war and bloodshed cease, when a great peace will embrace the whole world. A nation shall not live, and mankind will not again know war. For all who live on earth shall has not come into being to hate or to destroy. We have come into being to praise, to labor, and to love. Compassionate God, bless the leaders of all nations with the power of compassion. Fulfill the promise conveyed in Scripture. I will bring peace to the land, and you shall lie down, and no one shall terrify you. I will rid the land of vicious beasts, and it shall not be ravaged by war. Let love and justice flow like a mighty stream. Let peace fill the earth as the waters fill the sea. And let us say, Amen. Continue seated and continuing on the bottom of 151. Ashreyam shekach lo, Ashreyam shadonai Eloham. David, Aramim Elohai HaMelech, Bavarcha Shimcha Le'olam Va'ed, Ve'achol Yavarchecha, Yalalamcha Le'olam Va'ed, Gadol Adonai Mahulal Me'od, Ve'likdulato En Cheker, Dor L'dor Shabbat Techa U'Purtecha Yagid, Hadar Kevodotecha, V'divrei Niflotecha Asicha, Ve'zoznatecha Yomim זכר רב טובך יביאו ותיקתך ירננו. חנון ורחום אדוני ערב כפיים וגדול חסד טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך כבוד מלך יאמרו וגבורתך ידברו. לבני אדם גבורתיו וכל אדם מלכותו. מלכותך מלכות כעולמים וממשלתך בכל דור ודור. שמח אדוני לכל עמים. זקף לכל הכות
ועיני כל אליך יספרו, ואתה נותן להם את אוכלם בעתו, פותח את ידיך, משביע לכל חי רצון, צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו, קרוב אדוני לכל קוראיו, כל אשר יקראו בהם. רצון יראה יעשה, ואת שוועתם ישמע ויושיעם. שומע אדוני כל אוהביו, ואת כל השעים ישמיד. תהילת אדוני דרכי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, נצב יד עולם. הללויה. Page 153. Yachil Adonai Midbar Kadesh Olam Adonai Cholev Ayado Adonai Hamahul Yasha Vayeshev Adonai Melech Leolam Adonai Osea Mohite Adonai Yevarech Et Amo Vashalom.
Seated. This week's parasha began with the important verse, "You shall not render an unfair decision. Do not favor the poor or show deference to the rich. Judge your fellow fairly." The rabbis very early on in a midrash on Vayikra, Leviticus, we're talking the 2nd or 3rd century, understood this verse in a particular way. They said that this teaches that a judge who perverts justice is called Avel, an unjust person, hateful, detested, doomed to destruction, and an abomination. And then they interpret the words, "do not favor the poor," as follows: that you should not say, "Oh, this person's poor, and since I and this other person that is on trial who's wealthy are obligated to support him, then as a judge, I'm going to find in the poor person's favor, and he'll thus obtain some support in a respectable fashion." Meaning that the judge is, it's not just that he's having pity on the poor person, it's that he's taking into consideration how the poor person may feel given our obligation to help them. They may feel uncomfortable taking a handout. So you may be inclined, well, you know, this is a good way of judging in his favor, and he won't be embarrassed, money in his pocket, and it's a better way to get money in his pocket than to just do our duty and give him what we need to do according to Jewish law to support him. Or show deference to the rich, that you should not say as a judge, he's an important guy of old descent. How can I humiliate him? So justice is something that should be employed equitably and equally, regardless of one's financial state. So the original verse clearly is a warning to judges not to favor anyone either out of awe or pity, but to judge objectively. The oral tradition takes it out of the courtroom eventually and applies it to everyone. So for example, Maimonides in his Mishnah Torah writes that yet another point of this law is that a person is obliged to judge his neighbor in matters of general conduct with an inclination to his favor and always to put a good and charitable interpretation on his deeds and words. So what Rambam is actually saying here is that we're all judges and that we should really judge people fairly, that initially we should be giving everyone the benefit of the doubt. But as it says in Pirkei Avot, Dan et chavercha lekaf zchut, that you should judge everyone favorably. One can ask, what are the consequences of this for friendship, a topic that I explored with my 9th graders, meaning are there ulterior motives for why you're befriending someone? You know, what in essence is true friendship? What are the consequences for family relationships, organizational life, and for society if there is too little trust? What happens when someone assumes the worst about others? When we get back to the courtroom, and there's been a lot of discussion given the leak of the Supreme Court decision on abortion this past week, one of the problems is I think this assumes that
that the principles of law should be applied equally. And the question is, what happens when there are disagreements over the fundamental principles, right? So let's say there's disagreement over the question of when life begins, or there's disagreement over the rights of a woman over her own body vis-a-vis the fetus. Sometimes I give a Dvar Torah and people say, oh, Rabbi, it sounds to me like you are just echoing a particular political position. And the truth of the matter is, on the question of abortion, there actually is a Jewish position. And the Jewish position is neither, well, it's certainly not pro-choice. It's pro-life, but not in the sense that the political pro-life movement presents it. And that's what I think is important to clarify this morning. So back in 1959, my rabbi, Isaac Klein, was asked, is abortion permitted according to Jewish law? And I think it's really important to read all sorts of things on the internet, on Facebook. It's really important to clarify this. And he begins with actually the Mishnah. And in the Mishnah, it says that if a woman is having difficulty giving birth, it's permitted to cut up the child inside her womb and take it out limb by limb, because her life takes precedence. If the greater part of the child has come out in delivery, it must be touched, because one life must not be taken to save another. So according to this, is abortion permitted? Qualified, right? It is, but certain circumstances. What are those circumstances? When the woman's life is endangered. Now, it's not just that it's always permitted when the woman's life is in danger. It's permitted up until a certain point. And what is that point according to the Mishnah? Okay, so it's pretty late that it's permitted if it's endangering the woman's life, from the get-go through the third trimester, as long as she hasn't gone into labor and most of that baby is coming out. And this is repeated in the Tosefta, which is from the same time period as the Mishnah, where they state if a woman is having difficulty giving birth, it's permitted to cut up the child in her womb even on Shabbat and take it out limb by limb, because her life takes precedence. So her life takes precedence over two things here. One is what? Shabbat, right? So we know that to save a life is dochesh Shabbat, takes precedence over Shabbat. But it also takes precedence over the fetus. If it comes out, it may not be touched, even on the second day, because one life may not take it to save another. Here it's a little bit different, the language. It's not the majority of the limbs, but if its head comes out. And the Talmud, commenting on the above Mishnah, says, once the head has come forth, the fetus may not be harmed, because one life may not be taken to save another. But why so? Is it not a pursuer? So there's a principle of rodef in Jewish law, that if someone's going to kill you, you are allowed to defend yourself and take that person's life.
The pursuer here is the fetus. And the Talmud's asking, even if the head has come out, isn't it still threatening the mother's life? And it answers, there it is different, for she is pursued by heaven. So the Talmud says cleverly, yes, this woman's life is being pursued, but not by this fetus, but it's, kind of in the hands of fate or God. So Rabbi Klein then asks, what's the reason that we permit taking the life of an unborn child when it endangers the life of the mother? And here's the famous statement by Rashi in his commentary on the passage I just read. For as long as it did not come out into the world, it is not called a living thing, and it is permissible to take its life in order to save its mother's life. In other words, it's still considered a limb of the mother. So, much as an infected limb would endanger the life of the mother, if the mother's life is in danger as a result of the fetus, it's considered permissible to sacrifice it in a sense in order to save the mother. Once the head, Rashi writes, has come forth, it may not be harmed because it's considered born. And one life may not be taken to save another. Okay, up until this point, does this neatly fit into either camp, pro-choice or pro-life? No, right? Thus, according to Rashi, the reason that it's permitted to take the life of the unborn child is that the embryo is not considered a living thing, and hence taking its life cannot be called murder. Now pay close attention. He's going to quote here Maimonides, who lived after Rashi. From Maimonides, it would appear that the reason the life of the unborn child may be taken when it endangers the life of the mother is based on the laws of rodef, pursuer. So we have two different things going on here. One is that you're allowed to take the fetus's life because it's not yet considered what? A living being, because the head hasn't come out, or the majority of its body hasn't come out. The other principle is this idea that you're allowed to take the fetus because it's considered a rodef, a pursuer, and is endangering the mother. This is what Maimonides writes. This is, moreover, a negative commandment that we have no pity on the life of a pursuer, a rodef. Consequently, the sages have ruled that if a woman with child is having difficulty in giving birth, the child inside may be taken out, either by drugs or by surgery, because it's regarded as one pursuing her, trying to kill her. But once its head has appeared, it must not be touched, for we may not set aside one human life to save another human life. And what is happening is the course of nature. So Klein points out a very important difference between Rashi and Maimonides here. From this difference in interpretation may also result differences in legal decisions, and this is important. According to Maimonides, we should permit abortion only where there is danger to the life of the mother, because the fetus is a rodef, is a pursuer. According to Rashi, there might be other adequate reasons besides the threat to the life of the mother. What might some of those be? Emotional, psychological, yes. Right. So
So depending on if you're answering the question Jewishly, and you're following Rashi and the school of Rashi and those followed in his legal footsteps, you may answer that question slightly differently than if you're a rabbi who's following the opinion of Maimonides and those who rule similarly to Maimonides. Clear on both counts is there any discussion here of the woman's right? She has a right to what? To live. But she doesn't have a right to choose. That's the difference. So there is no right to choose here. But at the same time, the parameters of right to life are very, very different from that which the courts are discussing now. Very different. Klein ends up, interestingly enough, in Tshuva in 1959, following pretty much Maimonides. And I think he does this for a particular reason. He was a Maimonidean scholar. And his conclusion is, therefore, the conclusion of abortion is morally wrong. It should be permitted only for therapeutic reasons. He's following Maimonides. If the woman's life is in danger, then it should be permitted, but not nowhere else. Other rabbis, for example, Rabbi Max Tickton, who was a Hillel rabbi in Madison and at University of Chicago, and then became the international director of Hillel in Washington, D.C. When abortion was illegal, Rabbi Tickton evidently followed Rashi and felt that morally there was an imperative to actually allow women who were raped, so he was on campus and there was like date rape and things like that going on. He took them, across state lines and would arrange for these abortions. And in fact, he was arrested at one point for doing this. But from his perspective, religious law trumped the state law, the civil law. So it's a very complicated issue. And, if you see anyone who presents the Jewish perspective in a simplified manner that's aligned with any one political type of position, you have to question it, I think. There's certainly far more to discuss and to examine. And subsequent to Rabbi Klein's Tshuva in 59, Rabbi Elliot Dorff has written a great deal on this topic, and his books are available in our library, and you can check them out. And I encourage you to read up on these topics. Miriam and then Neil. Some make that distinction. Some make that distinction. There have been shuvot that have dealt with what if it's not the life of the fetus that's in danger, but the life of a sibling, an older sibling. Yeah, you look puzzled, right? So let's say there wasn't any formula available and the mother couldn't nurse that infant because of the pregnancy, right? So there are all sorts of interesting questions that can arise in relation to this. Neil?
I don't know what do you know that, Adina? Is it a rabbinic committee or is it? But what kind of committee is it? Is it comprised of physicians? Is it comprised of ethicists? Uh-huh. Very broadly. Right. So, you say Orthodox, but Orthodox is a spectrum. You will find, I attended an Orthodox minyan on the first day of Pesach. Women were reading Torah. Women had aliyot. Women were leading the Torah service. So depending when you say Orthodox, it depends on, which rabbi you're asking within Orthodoxy. So he does deal with that in his tshuva. I didn't deal with it here because, we're not giving a whole class on this. We could. I mean, it's an interesting topic. Maybe over the summer, it's worth looking at that. So once the course on Joshua is over, it's only a month course, we have the whole summer. So if enough people are interested in that, we can look at that as well. Adina? But, to a certain extent, I'm sure that's, we're someone to say, what does U.S. law say? Well, Marlo, if someone said, what does the law say? Well, what are you talking about? Are you talking about state law? Are you talking about federal law? Are you talking about, different judges will rule in different ways? No. So interestingly enough, this past week, the conservative movement issued a statement. And the reason I think it issued a statement condemning that is because, they want to see, it's not that they necessarily want to see pro-choice, but they want to see the possibilities of what Jewish law says
to be able to be enacted. And if U.S. law ends up ruling in a fashion that makes that impossible, then the feeling is that, you know, it's going against essentially the divine will. That's why it issues these statements, not out of political alignment or political reasons. That's a good example. Thank you, Mary. We'll continue with the Chatzi Kaddish 155 and chant the beginning of the Musaf on 156b and 157, and we rise. Yitkadal v'yitkadash shemei rabba yalmad b'achiyutei v'mlich malchutei v'chayechon v'mechon v'chol beit Yisrael v'agala v'zman kari v'imruhu amen. Yehi shmei rabba v'vorach le'olam lo me'olam haya barach v'shtabach v'arit ma'minas v'tadav v'lev'lal shmei d'kudesh abrichu Elah mikol b'chada v'shirata t'ushmata v'nechamata damiran b'yama Ruhu Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah האל הגדול הגיבור והנורא האל העליון גומל חסדים וטובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומגואל לפני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעם אדוני חיי מתים הצהב להושיע, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, בשני העפר מחמוך על גבעות, ומדון מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמנת על החיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נעצך ונקדישך, יסוד שיח ספי קודש, המקדישים שמך בקודש, שמך בקודש. הכתוב על יד נביאך, על יד נביאך, וקרא זה אל זה, ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, ולכל הארץ כבודו. כבודו מלא מלא עולם, מלא עולם, משרתיו שואלים, שואלים זה לזה, איה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני. במקומו ויפן ברחמים ויחונם יחדים שמו ערב ובוקר
בכל יום תמיד. פעמיים ביעבה שמע אומרים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו, ורחמיו שנית לעיני כל חי, והוא ישמיענו, ורחמיו שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני העולם, אלוהי ציון. הללויה, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו, לא ימוש לעולם ועד, כי מלך קדוש וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. יתגדל ויקדש מרבה, יאמרי ואחיותיהם נחמחותי, וחיי חנותי וחנוכי בית ישראל, הגלה בזמן קריב אמרו אמן, יהי שמי רבה ברך, לעולם לעולמי עלמיה. יברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה. לעולם יקבל חטא ושעתה תשחטה ונחמתה, נמירן בעלמה ואמרו אמן. קבל צלותן ומרתן לכו ישראל, קדמו נשמע ואמרו אמן. יש שלום לכם משמיה, וחיים עלינו וכו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום אמרמה, יעשה שלום עלינו וכו ישראל, אמרו אמן. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו,
Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shektiru, Avotenu. Seated those observing your time, we're in the process of morning rise and recite the Mourner's Kaddish on 184. Yitkadal, Yitkadash, Shmei Rabbah, V'alma, Divrach, Yirutei, V'amlich Malchutei, V'chayechon, Uv'yomechon, V'chayei, V'chol Beit Yisrael, V'agalav, Makariv, V'imru, Amen. Yehei Shmei Rabbah, Nevorach, Le'olam U'mei Maya, Yitbarach, V'yishtabach, V'yitpa'ar, V'yitramam, V'yitnaseh, V'yitadar, V'yitaleh, V'yitalal, Shemei Dudsha Brichum. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata, nechamata, damiran v'alma, v'imru, Amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu, v'al kol Yisrael, v'imru, Amen. Oseh shalom imrama, uyas shalom, aleinu v'al kol Yisrael, v'imru, Amen. A hearty yasher koach to our prayer leaders, Torah and Haftorah readers, Miriam Harris-Boatsam, John Boatsam, Marla Melman, Sherry Spark, and we thank our Gabayim, Miriam Harris-Boatsam, Marla Melman, and Jay Melman for doing a terrific job at Gabaut. Obviously, tonight's outdoor movie has been rained out. It's been postponed to the fall when it is forecasted not to rain. Sisterhood invites you to their spring 2022 donor event on Wednesday, the 25th at 7 p.m. It's called Bring a Smile, Make a Smile. The project is creating floral arrangements for Lehigh Valley Health Network hospice patients. So please look at the website after Shabbat and sign up for that. Also, we encourage people to attend the Iron Pigs
Jewish Heritage Night at Coca-Cola Park on Thursday, May 26th. Those of you taking my class, what we'll do is we'll go out one more week or something like that with the class so that people can attend that event. And if you haven't signed up for my class, by the way, on Conquest of the Land and the book of Joshua, you can still join us. It's not too late. That's Thursday nights at 7. There is a champagne brunch, which is our annual fundraiser on Sunday, 12th. It will be outdoors. It will be a wonderful event honoring a wonderful person, Bruce Rich, and also in honor of our 93rd anniversary, not Bruce's, 93rd. Well, you could sign up on the website as well for that. Any announcements, Adina, about, or Sherry? Yes, we have a bonus, I guess. Chavarat Torah, our Torah study class will meet today in the library with a candlestick by Colonel Mustard. No, in the library after lunch. And there's also a wonderful Israel Museum event that's coming up with Nancy Bent. Loudly, Adina, I can't hear you. Okay. Yes, emails already did go out. Please feel free to take a bag lunch, and you can join us for sit down, or you can take it to go. Either way, and we'll conclude with Adon Olam on 187. Adon Olam Asher Malach B'Terem Kol Yitzir Nivra Leit Nasa B'Chefza Kol Azam Melech Shemo Nikra V'Acharei Kichloto Levado Yimloch Nora V'Hu Haya V'Hu Ove V'Hu Yeh B'Tifara V'Hu Echad V'Yein She'eh Am Shelo Le'achbira V'Li Ship V'Li Tachli V'Lo Oz V'Am Yisra והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בעת צרה והוא ניסי ומנוס לי במנת כוסי ביום אקרא ידו אף כי רוחי בעת אישן ועירה ואם רוחי גביעתי אדוני ולא אירה ושם את השמיים ואת הארץ וביום Shabbat
I was proud of myself. Notice I found the monster button. That's it. That's a try. That's a high level. That's a high. Yes, but I found too. It's a high level thing. Yeah, that's good. Yeah. It's screwed in. Huh? Interesting.